So hi everyone, hope everyone can hear me right now. Just a second. So good morning. So yesterday there was no class because I went to Karimnagar yesterday. So today we are going to continue our class. So yesterday I was in journey completely. Today morning also, just today morning I have come to Guntur. Few hours back, 2 or 3 hours back, at 6 or 6:30 I came. I reached Guntur by bus. Now I am continuing the class here. So yesterday morning I started to Karimnagar and I reached there afternoon. I took class in the afternoon at Ion Institute in Karimnagar. Then evening I started and today morning I reached Guntur. Yesterday night I started and today morning I reached Guntur. So this is what happened yesterday. Now let us continue the class for today. So before we continue, let me check how many students are there online. Yeah, hi all. Hi, good morning. So present, just now I started, so 5 viewers are there, 6. Hi all. Nagesra Garu, Prasad, Anu. So hi, welcome to streaming. Before you start watching the class, please share the stream link in your status. ఒకసారి స్ట్రీమ్ లింక్ని మీ స్టేటస్లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో స్ట్రీమ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్ టిల్ ద ఎండ్. సో హౌ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ how to use words, all we are going to discuss today, because some students recently, those who qualified in for legal what do you call legal officer post in some banks like IBPS and all, so they have interviews soon. So there some students messaged me to conduct the interviews. So I mean to give some tips for interviews. So I'm just discussing some interview tips today. And many more students who got qualified in the past also, they also keep on watching the things and brush up the things. In the past class we discussed pronouns. So pronouns, what are pronouns, we discussed. సో సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ అప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది డిస్కస్ చేసాం. ఫోన్. సో వీటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో ఇంతవరకు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. వర్బ్ ఫార్మ్స్ కూడా గతంలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సమ్ వర్బ్స్ అండ్ మోడల్ వర్బ్స్. So today we are going to discuss some verb forms and modal verbs also along with that. So after that we'll see interview skills also today. So first of all, verbs or modal verbs. Verbs are action words generally written in V1, V2, V3 forms. Already I discussed in the earlier class. Now what is this modal verb? So modal verb means the special verbs that we use like can, could, may, might, such things. So here we already discussed, whenever we use modal verb we have to use a structure: subject plus modal verb plus V1 plus object, like this. So basing on that structure we'll discuss some modal verbs usage today. And today practice is going to be interesting, so students need to answer the verbs in the chat box. So students are supposed to discuss
the verb forms also. So it will be very interesting. హర్ష ఛార్జింగ్ వైర్ కూడా ఎక్కడ ఉందో చూడు, బ్యాగ్లో ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ వైర్ ఎక్కడ ఉంటుందో చూడు. Just a second, let me just share the link in some of the groups. You also keep sharing the link in as many groups as possible. So మీరు కూడా లింక్ని ఎన్ని గ్రూప్స్లో కుదిరితే అన్ని గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి. యా, గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఆల్రెడీ మోడల్ వర్బ్స్ని ఎలా యూస్ చేస్తాం, మోడల్ వర్బ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, కెన్, కుడ్, దాని స్ట్రక్చర్ కూడా చెప్పాను. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ subject plus modal verb plus v1 plus, it is verb form 1 plus object. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం గతంలో డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తాం మోడల్ వర్బ్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు. లైక్ ఎలా అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మోడల్ వర్బ్ ప్లస్ v1 plus object. So this is the structure that we use for modal verbs. So ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ని చూద్దాం. సో ఎస్ అంటే సబ్జెక్ట్ అని, ఓ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, వర్బ్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, మనం గతంలో చెప్పినటువంటి క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఒకసారి అక్కడ వాచ్ చేయండి. సపోజ్ ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలి అంటే ఎట్లా రాయాలి? సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, మోడల్ వర్బ్స్లో చాలా మోడల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని మోడల్ వర్బ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఉదాహరణకి కెన్, కుడ్, మే, might, would, should, must. So like this, use it to. So like this, many modal verbs are there. Use it to, ought to, have to or has to, have to or has to. Next, need to or needs to, need to or needs to. So like that, number of modal verbs are there. Have to, has to. So today we'll take one modal verb, like for example can. సో ఈరోజు కెన్ అనే మోడల్ వర్బ్స్ తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. అట్లాగే అన్ని మోడల్ వర్బ్స్ మీద కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో విల్ డిస్కస్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్. సో ప్రజెంట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కెన్. సపోజ్ సబ్జెక్ట్, ఆల్రెడీ మీకు సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ ఒకసారి వాచ్ చేయండి ఎవరికన్నా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే. సబ్జెక్ట్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద డూవర్ ఆఫ్ యాక్షన్, means the person who does action in a sentence is called as subject. For example, he, she, it, they, ఇలాంటివన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హీ అని తీసుకున్నాం. డోర్ క్లోజ్ చేయ, విండోస్. సో సబ్జెక్ట్ హీ. మోడల్ వర్బ్ కెన్ తీసుకుంటే హీ కెన్. వర్బ్ ఫామ్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. హీ కెన్ రీడ్, రైట్, ప్లే, సింగ్. కెన్ ఇండికేట్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. కెన్ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది, ఒక వ్యక్తి చేయగలిగే పని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ కెన్
read English. సో ఉదాహరణకి he can read English. సో సబ్జెక్ట్ మనం సబ్జెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే he అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో he is the subject here. నెక్స్ట్ మోడల్ వర్బ్ వచ్చేటప్పటికి మీకు కెన్ అనేది మోడల్ వర్బ్. సో కెన్ ఈజ్ ద మోడల్ వర్బ్. వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ V1 ఫామ్. సో read is the V1 form. Modal verb is can, read is V1 form, and object is English. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ ప్యాటర్న్స్ తోటి చూద్దాం, సో దట్ ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి. సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వర్బ్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సపోజ్ హీ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, హీ కెన్ రీడ్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్ చదవగలడు. సపోజ్ దీన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో రాయాలి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్, he cannot read English. సో he cannot read English. ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్. సో అదే క్వశ్చన్ ఫామ్ని రాయాలి అనుకుంటే, సపోజ్ ఏం లేదు నెగిటివ్ ఫామ్ రాయాలంటే నాట్ అనే దాన్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామండి, దట్స్ ఇట్. అది కూడా మోడల్ ఆక్సిలరీ తర్వాత నాట్ తీసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ మోడల్ ఆక్సిలరీ ఇఫ్ యూ టేక్ నాట్, ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ నెగిటివ్. he cannot read English. సో మోడల్ ఆక్సిలరీ కెన్ తీసుకున్నాం. క్వశ్చన్ ఫామ్ కెన్ హీ రీడ్ ఇంగ్లీష్. సో కెన్ హీ రీడ్ ఇంగ్లీష్. సో whenever we take structure like this, the structure is subject plus V1 plus S or ES plus object. Then how do we take the usage? We can see clearly. Subject plus modal verb plus V1 plus object, ఇటువంటి స్ట్రక్చర్ వస్తే పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఫామ్. Once I will explain you, sir, shall also modal verb. Yes, shall can be used like modal verb and future tense also, both. In future tense also helping verb it can be used, and it can be used as modal verb also. Yes, both are right, Nageswara garu, that's good. So subject plus modal verb plus V1 plus object, this is the structure. Say for example, I'll be explaining in Hindi also, because some of the North Indians are also following us. Some students from North India, in the last message they texted me in the WhatsApp, please explain things in Hindi also. So for such students I'll keep on explaining in Hindi also. See, modal auxiliaries ऐसे verbs है जो एक particular usage represent करता है. इसका मतलब, say for example can, so it indicates ability of a person. So a person's capability is indicated by can. ये काम कर सकता है, वो आदमी क्या काम कर सकता है. he can read English, अतनु इंग्लिश చదవగలడు. he can, ये हिंदी पढ़ सकता है. अगर नहीं पढ़ सकता है तो we use not, we add not to indicate negative sentence. he cannot read English, he cannot read English. so वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, అగర్ आपको క్వశ్చన్ పూछना है, సో తెలుగులో క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే, కెన్ హీ రీడ్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్ చదవగలడా, క్యా वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, कैन ही रीड इंग्लिश. So like this we use modal auxiliaries.
So with this help of these modal auxiliaries, you just try to use as many sentences as possible. Now I'll tell you, now you keep on typing some sentences in your telling about your abilities. आप अभी आपका सामर्थ्य क्या है वो हमें लिख दीजिए comment section में. So please type your abilities in the comment section. For example, I will type some of my abilities. I can swim. I can swim. I can drive any car. I can drive any car. See, like that you keep typing your sentences in English. Please type it in the comment section so that I can check whether you are able to get the sentence or not, and I will ask some questions also. You keep responding to that. मैं कैसे भी गाड़ी को चला सकता हूँ, कैसे भी कार को, कुछ भी कार है तो वो चला सकता हूँ. I can swim. Like this you type the sentences what you can do. I can, and you also type sentences that you cannot do. Say for example, I cannot I cannot, so you have to think about your inability. I cannot walk on water. So I cannot walk on water. It's not possible for me. I cannot walk on water. Of course, many people. I can play volleyball. That's good. Jeremiah. That's fine. Excellent. So I cannot walk on water. I can play volleyball. That's good. I remember. So yes, I can play cricket. Suppose if the sentences what I am typing वो अगर आपको भी मैच हो रहा है तो वो सेंटेंस भी आप टाइप कर सकते हो. I can play cricket. And from today onwards, whenever time is there, I will give some vocabulary words in Instagram. Um, frankly speaking, I'm unable to find time. So yesterday complete journey, and now literally I'm little sleepy. But I don't want to take rest, and means I don't want to stop the class. That's why I want to take up the class. Though literally I am sleepy, I'm trying my level best to wake up and take up the class. Yes, very good, Jeremiah. I can run 5 kilometers. So other students also keep typing. So that we can see the answers. So I want more and more students to participate. So please share the link in as many groups as possible. That's very important. So share the link in as many groups as possible, to as many friends as possible, so that more students will follow the class. Yeah, that's good. Many students are, I sent to many students, so we have to wait and see. Some students are not directly seeing the class while live going on. I can reach my goal. Yes, that's good. Nageswara Garu, you will definitely reach your goal. You have that ability. You need some practice. That's it. I cannot play a pack of cards. Or I cannot play card games. So yesterday when I was going by train, some people were playing pack of cards. I was just literally watching them, trying to understand how they play, but I could not.
I can't reach my goal due to less time. Yes, sometimes it happens I cannot reach my goal due to less time, but don't worry, you will definitely reach with your efforts. So I can learn any language. So you can use sentence like I can learn any language. అవును సార్, spoken English sir. I can learn any language. This is how we can write the sentence. Okay sir, half an hour call sir. So I can learn any language. This is how you can write ability of a person by using can. So remaining students also keep typing in the chat box, can I reach goal due to less time? Yes, can I reach my goal in less time? Yes, you can reach. You can reach your goal in less time. You can reach your goal in less time. आप अपना गोल कुछ ही और कम समय में रीच कर सकते हो. So like that we use. So let us take up classes in Hindi, English and Telugu. So it would be reaching to many people in North India also. I would like to wish like that. Sir, what mention positive sentence? It's wrong. So I can't reach, I can reach my goal. Yes, that is right only. I can reach my goal is right. I cannot reach my goal due to less time. That is also right. Can I reach goal due to less time or in less time? There you can use in less time, not due to. కెన్ ఐ రీచ్ గోల్ ఇన్ లెస్ టైం అంటే తక్కువ టైంలో నేను గోల్ని రీచ్ అవ్వగలనా. కానీ డ్యూ టు రాస్తే అప్పుడు ఏమైందంటే కెన్ ఐ రీచ్ గోల్ డ్యూ టు లెస్ టైం, లెస్ టైం వల్ల నేను గోల్ రీచ్ అవ్వగలనా అనే అర్థం వస్తుంది. లెస్ టైంలో అంటాం కదా, లెస్ టైం వల్ల అన్నాం కదా, కాబట్టి డ్యూ టు కాకుండా ఇన్ లెస్ టైం అంటే బెటర్ అని చెప్తున్నాను. దట్స్ ఇట్ నాగేశ్వర గారు. సో స్మాల్ కరెక్షన్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ మేకింగ్. రైట్. he can learn computer. So वो कंप्यूटर सीख सकते हैं. he can learn computer. वो कंप्यूटर सीख सकते हैं. Yes, yes, my goal due to less time. Right, like that we can take number of sentences. We can use any modal auxiliary for that matter. We can write with can and other modal auxiliaries also, like this. And it's already 8:05. So we'll discuss some GK bits for today, and some interview questions also. Interview tips also I would like to give at the end, because some students are waiting for interview tips. So for them I'll give some interview tips also. Coming to some static GK, if possible we'll see some static GK today. So I'll take up some GK bits. GK for competitive exams. I am taking GK questions from general websites, whatever general websites are there. So one good website is GK Today. This is a very good website. Here you can get number of GK questions, current affairs and many things. Sports GK, like ancient history GK, modern Indian history GK, Indian economy GK, world geography GK. So like that many bits are there. This website is very useful for competitive students. So please follow this website. So number of questions are there in this. Okay. So if you want to specifically focus on public examination questions like Andhra Pradesh GK questions. So when students are preparing for state board, like state exams, then you can go for that. So specific గా స్టేట్కి సంబంధించిన జీకే క్వశ్చన్స్ని మీరు రివైజ్ చేసుకోండి.
Yes, in the context of Satavahanas, this is a history question. The word Sardas refer to. So it referred to a foreign traders or long-going traders, traders that who come from other countries or traders who go long, foreign traders with foreign countries. Next, in the context of Satavahana rule, Skandavara refers to a temporary military camp. So it's a temporary military camp, it seems, the answer. Yes, good morning, Monica. Welcome to the stream. So keep sharing the stream with as many people as possible. See, you can also prepare these questions from your home easily. Many ebooks and all are available here. So you can see the current affairs also. So here some current affairs are there from March 4, 2022. So which international institute approved a mandate to draft global plastic treaty? So options ఇచ్చారు ఇక్కడ. A UNFCCC, B UN Environment Assembly, C IPCC, D WWF. So correct answer is B UN Environment Assembly. So which international institute? ఏ అంతర్జాతీయ సంస్థ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की मैंडेट చేసింది? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को मैंडेट रखा? सो इनका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है UN Environment Assembly. So in UN Environment Assembly, this is the organization which made it as a mandate. See, you can get very good number of GK and current affair bits. So there is a small note here. The United Nations Environment Assembly, UN National Environment Assembly, with 175 member countries signed a mandate which makes it legally binding for the signatories to end plastic pollution. Means all these countries which signed, 175 countries which signed the United Nations Environment Assembly treaty, in that UN Environment Assembly, in that assembly they had a treaty. What is the treaty name? Means Global Plastic Treaty. So according to the signature, whatever the countries that signed, they are supposed to end the plastic pollution. So this is one interesting current affair. What is the new motto of National Commission for Protection of Child Rights? NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights. It is protection, not protection. So National Commission for Protection of Child Rights. So what is the name of that commission? Means correct answer is B, Bhavishyo Rakshiti Rakshitaha. Bhavishyo Rakshati Rakshita means BRR, means children are future, right? So Child Development Mission Minister Smriti Irani. So who is the Child Development Minister? They can ask you a question like this. So Shisu Vikas Mantralay. So who is the Child Development Minister? Means Smriti Irani. She launched the new motto of National Commission for Protection of Child Rights. Jyoti, welcome to the stream. Good morning. Hi, how are you? Hope you are good. How are things going on? Yeah, that's fine. Next, let us see some more questions. So some current affairs that are useful for the recent competitive exams, that may be useful for the upcoming exams. What is the name of National Science Day? So very interesting question. National Science Day
2022 नेशनल साइंस डे 2022 का थीम क्या है? So the right answer or the correct answer is integrated approach in science and technology for sustainable future. So integrated approach in science and technology for sustainable future, ये है सही आंसर. So you can see these questions and answers also. It will be useful for many students who are preparing for competitive exams. You can write down the notes. So దీనిలోంచి మీరు నోట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు, తెలుగు వాళ్ళు అండ్ హిందీ వాళ్ళు. సో आप नोट्स भी लिख सकते हो अपना यहाँ से. और मैं आशा करता हूँ कि ये सब बिट्स आपको कहीं ना कहीं आते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ एग्ज़ाम्स में आते होंगे. सो आप 3 भाषा अच्छे तरह से लर्न कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु. अगर मेरा स्ट्रीम देख रहे तो आराम से आप 3 लैंग्वेज बात कर सकते हो. So you will be able to speak 3 languages and you will learn as many languages as possible. In the future I'll make sure that many people will learn a good language. So that's it for the stream bits today. So more bits you can practice from this website. So GK Today, this is one very good website where you can find current affairs quiz, next GK questions basing on several aspects. Suppose some students who are preparing for SSC, so जो students SSC के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IAS के लिए पढ़ रहे हो, ये सब एंशियंट हिस्ट्री आपको बहुत क्वेश्चंस आते होंगे SSC और IAS में. और कई ये जो नॉर्थ इंडिया का एग्ज़ाम्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम्स है, इसमें आते ये सब. And even in the state government examinations we get several questions from this: Indian economy and world geography, current affairs, so physics GK questions and important days and dates for GK questions, and sports questions, medieval Indian history, Indian polity. Polity is very useful for even law students who are preparing for law exams. So you have to go through the Indian political polity and the constitution. Neha, good morning. So hope you're following the classes. Keep sharing the link to as many people as possible. Let more people reach the class. That's my main aim. So environment and biodiversity. So slowly I will put the thumbnails in the classes. Gradually we'll just try to increase biology questions and GK questions, chemistry, like that. Number of questions are there in this very useful content in this website. We can take help of this website to learn as many bits as possible, especially for GK and current affairs. That's it for the stream today. We'll meet with more points in the coming class. Thank you.